I've been working on gender-based violence for over 15 years now, including in many countries in Africa. And my motivation for this particular research project here in Tanzania is to look at the linkages between emotional stress or poor mental health and relationships, the quality of relationships, friendships, intimate relationships, family relationships, and the perpetration and experience of gender-based violence. Kwenye mradi huu ambao tunalenga kufanya utafiti ambao tunasema ni utafiti unaolenga kushirikisha wa vijana au wale wanaolengwa ili kuwa sehemu ya kutafuta majawabu ya changamoto hususan zinazowakabili vijana katika masuala ya afya, sio tu ya akili lakini ya hisia, lakini afya katika mahusiano na namna gani tunaweza tukazuia au kupunguza ni ukatili wa kijinsia. Nimefurahi sana kuingia katika mradi huu kwa maana katika vitu vyote hivi, ukatili wa kijinsia, mahusiano pamoja na akili, zinawakumba sana vijana wenye umri wetu ambao tuliochaguliwa kuanzia miaka 18 hadi 25, ambao ndio wengine ambao tunaenda kufanyia utafiti ili tukagundue changamoto ambazo zinazowakumba ili ziweze kuwasilishwa katika mradi huu na mradi huu waweze kuzitatua zile changamoto. Mara baada tu ya kupokea taarifa kwamba kuna huu mradi unatakiwa kuendeshwa katika chuo chetu, lakini sana nchini kwetu Tanzania, eneo la Dar es Salaam, niliweza kuvutiwa kwa sababu kwanza kabisa ninapenda kujihusisha na mambo yanayowahusu vijana. Ikiwa ni pamoja na changamoto zao, mambo gani ambayo wanayapitia katika maisha yao ya kila siku. Hususan nimevutiwa katika mradi huu hasa katika swala zima la ustawi wa vijana Tanzania au UVITA. Lengo moja tu kwamba nimeona mradi huu unagusa hasa katika maisha ya kwetu sisi vijana katika jamii zetu. Kwa hiyo nimevutiwa sana kwa sababu nikiwa na imani kwamba yatatusaidia. Nimeona nikishiriki katika huu mradi itanipanulia wigo wa uelewa katika mambo ambayo nilikuwa siyafahamu hapo mwanzo. Mfano tukiongelea kwenye masuala ya afya ya akili. Hapo awali sikuwa nafahamu, lakini niliamua kushiriki katika mradi huu ili kuweza kuongeza maarifa ambayo yataweza kunisaidia mimi binafsi katika maisha yangu ya kila siku na pia kusaidia baadhi ya watu ambao wananizunguka katika nyanja mbalimbali. Mfano katika mambo ya mahusiano, masuala maybe ya kutoa ushauri kati ya jambo moja ama lingine ambalo lipo ndani ya uwezo wangu. Based on the work that we do in the community, we are supporting this project specifically with a group of young mothers and young fathers in Bagala. They get into relationships that are not very good for them, and through that there are cases of GBV, emotional violence. So we are glad that we are participating in this project so that they'll be able to get the knowledge on how they can recognize the types of GBV, how they can also solve those problems within their community and getting the right information and where they can take those complaints, but also get to know the tools in research. And through that they have been trained on ethical research tools that they can use for data collection, and also they will be able to analyze the data that they are going to interview the young people in their locality aged 18 to 25. Vijana wetu wameimarishwa katika maeneo mbalimbali. Cha kwanza naweza nikasema kwa sababu ni mradi ambao umejikita katika kufanya uchunguzi au tunasema research. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimewasaidia vijana katika kujua ni kwa namna gani wanaweza wakafanya tafiti katika matatizo mbalimbali au katika mambo mbalimbali yanayotokea katika jamii. Kwa hiyo pia ile imeweza kuwajengea vijana uwezo. Hata mwisho wa siku ikitokea siku wamepata kitu fulani huko walipo, wanaweza wakafanya utafiti wao wenyewe na kuweza kutafuta njia sahihi za kuweza kutatua changamoto zao. And I'm particularly interested in that with youth, with working with young people when they're first starting to grow up, form intimate relationships, start families of their own, start their working life. So there's a little bit of evidence from other countries that there are linkages between poor mental health, poor relationships and gender-based violence. But I really wanted to do an in-depth study to look at this, particularly in Africa where I've worked for many years, and specifically in Tanzania where I've also
been lucky enough to come for many years. So I reached out to the University of Dar es Salaam and I found a fellow anthropologist here, Dr. Sambaiga, and he and I created the proposal for this project together. And we are both as anthropologists, we are both very committed to use methods and develop approaches that really respect the Tanzanian context and proper understanding of the social and cultural context here in Tanzania. And our other commitment is to have youth at the centre of this project. We don't want to work on youth without youth. So the idea is very much young people at the centre as peer researchers, but also then young people following the first phase of research, they will help us to develop a project. Mimi nimejifunza mambo mengi sana ambayo yamenijenga katika akili yangu na yataendelea kukaa. Naamini hata ninavyorudi huko katika jamii nitakuwa mfano wa wale vijana wenzangu. Na kitu ambacho hasa nimejifunza na kitu ambacho nitakiishi siku zote ni kutengeneza mahusiano yenye siha njema, kwa sababu mahusiano ni maisha ambayo kila mtu anaishi kila siku. Kwa hiyo mtu akiwa na mahusiano yake sio mazuri, aidha na wazazi, na marafiki, na mpenzi wake au mwenza, kuna namna inakuwa inamtengenezea au inachangia kwa asilimia kubwa saikolojia yake au afya ya akili kutokuwa sawa. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimejifunza na nitakiishi mara zote na siku zote. Mimi nilikuwa ni miongoni mwa wale watu ambao nilikuwa sijui kabisa kwamba mahusiano yenye afya yakoje na mahusiano yasiokuwa na afya yakoje. Lakini kupitia mradi huu, baada ya kuanza kupata yale mafunzo, nikawa na hicho kitu nimeondoka kwamba mahusiano yenye afya ni miongoni mwa silaha kubwa sana kwenye maisha yetu sisi kama vijana, kwenye jamii zetu, kwenye familia, mahusiano yetu ya kimapenzi. Mahusiano yenye afya ndio msingi mkubwa. I think right now the project is in a place where the young people who are being involved, the young mothers and young fathers in Bagala, they are in a place where even their confidence has built up based on the knowledge that they have got. And the reason why is that most of them, they have not exceeded the education more further than primary school. So by getting this knowledge, they feel like after the project, they can also participate in other research projects when they are announced, because now they are recognized as peer researchers, and with that knowledge, they will be able to change their lifestyle through that knowledge and through the engagement that they're getting with other fellows peer researchers. We want to develop a project to support young people with their emotional well-being, support them to have more healthy relationships, and ultimately to prevent the perpetration experience of gender-based violence. So young people will be peer researchers in this project, and afterwards they will help us co-design the project intervention itself and also deliver that intervention as facilitators. And as a result of this, we hope to better understand the links between emotional health, relationships and gender-based violence, but also hopefully create some evidence of how you can work with young people to prevent and reduce such violence in Tanzanian society.